سلام دوای دردانی آرامش همه دنیا ای سایه سرم عزیزم من کجا برم عزیزم غیر این حرم عزیزم حسین هر بار به داد من رسیدی اشک چشممو که دیدی التماسمو شنیدی حسین آقای منی دلیل نفسهای منی تو امید فردای منی همه دین و دنیای منی از خونه تو جای دیگه آقا نمیرم یه روزی از عشقت میمیرم برات شهادت میگیرم آقا لطفی که کرده ای تو به من مادرم نکرد ای مهربان تر از پدر و مادرم حسین الظما للموت كل المنى بس نظرة يا مولاي ما ظن تردني يا حبيبي اللي في العلل طبيبي خذني لو تظل قريبي حسين نفسي بأمل علي عاصي خل ايدك بديا غيرك انا منه لي حسين لا يا حسين على بابك اتعنى اليك ضيعنا دليني عليك يا حسين امالي بداك مولاي يا حسين يا إمامي تقبلني معك نريد أنا الدين يا بلاك يا حبيبي وأحبابي فداك حسين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أحلى الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, welcome to the holy shrine of Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam. Welcome to the holy city of Karbala and welcome to another episode of very special and unique series of programs, Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Today is 28th of the Qa'adda and we are in your service from the holy shrine of Abul Fadl al-Abbas
alayhi salatu wassalam. Let's begin today's program with Dua Salamatiya Imam Zaman Ajjalallahu Farajahum Sharif, which means a special supplication for the protection and the safety of our 12th Imam, Imam Mahdi alayhi salatu wassalam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. اللهم كل وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توءا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ameen Ya Rabbal Alameen. Ameen Ya Rabbal Alameen. Dear viewers, let's make a niyyah that we are going to recite a short ziyarah and we are going to present a salam to our beloved leader, Hazrat Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam, whose titles are Babul Hawaij, Shahanshah Wafa, Lord of Loyalty. And not only that, but also he is Saqai Sakina. So let's make a niyyah on behalf of ourselves, our families, our friends, our neighbors. كل مؤمنين والمؤمنات كل مسلمين والمسلمات كل مرحومين والمرحومات قربة إلى الله. Either you can put your hand on your chest or you can point your finger towards the shrine of Abul Fadl al-Abbas alayhi salam. Let's recite together a short ziyarah of Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ولحسن والحسين عليهم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. تقبل الله أعمالكم وأجركم عند الله. May Allah accept our efforts and give to all of us the best reward with the right of Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wassalam. Dear viewers, as I mentioned like last 3 days, and today is the 4th day, that we are going to enter into the month of Zil Hajj, which is very important, has its own significance, and it has its own commemorations and celebrations. And on top, of course, after Hajj, and even more important than that, I will say, is 18th of Zal Hajj, Eid Ghadir, which is the announcement of the Wilaya of Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, and as a successor of Holy Prophet Muhammad, peace be upon him. But beginning, of course, it will be beginning with the Aqd of Lady Fatima to Zahra Salamul Alayha with Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, and inshallah we'll try to be in Najaf, so inshallah we can congratulate Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. But as I was mentioning, that we have to learn a lessons from Hajj. Hajj is so important that Allah subhanahu wa ta'ala reminds us every year. And there are so many lessons that we have to learn. Now, I would like to just mention one very important thing, which is also very, very important and significant. And in fact, I think that we need to learn in our lifetime, so we will be able to implement in our conducts and characteristics. So we will be able to get the successes, because that is the formula, that is the secret of success, because that is something which Allah subhanahu wa ta'ala wants to remind us. And not only that, but also the importance is so and such that Allah subhanahu wa ta'ala brings from around the world His guests, and then He reminds through them to whole world. And not only that, but also millions and millions of Muslimin and Muslimat, that they sacrifice and they perform the ritual of sacrificing at the 10th of Zil Hajj, 10th, 11th and 12th. And that reminds us something. There is a story behind it. There is a philosophy behind it. And that is the lesson that we should learn. And that is very important in order to get the successes and in order to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Excuse me. Now, I would like to just briefly go, and won't be able to go into the details, but briefly discuss. The story is like Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam. First of all, Allah subhanahu wa ta'ala gave Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam, Hazrat Ismail, a son, while he was at his late 80s, I believe. He was
old. And it was surprising news for Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam. While they were waiting for a long, long time, but at the end of the day, we see that Allah subhanahu wa ta'ala gave Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam. So his son must be very precious for him, very lovely for him. And of course, everything goes around love that as a parent, father and mother you can have. And especially if you get it with a lot of struggles. Not in your early age, but at the age where it was surprising for Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam. And then, of course, the second thing was, order comes from Allah subhanahu wa ta'ala that go and leave him fi wada ghayra zizar'an. In the desert, in an area where there is no sign of life. And while he left them there, now after a few years, while Hazrat Ismail alayhi salam became a young boy, and they had settled down in Makkah, in that area, and now people, they came and they settled down around from the areas. Like for example, there was no sign of water. And those days people would move and they would be staying wherever they would find the water. And the signs of having a water would be like the birds. People will see that there are the birds, which mean there should be a well, or there should be some kind of signs of waters, So once people, they started to see, the whole story goes when Hazrat Ismail alayhi salatu wasalam moving his feet, and then Hazrat Bibi Hajra salam running between Safa and Marwa, and finally Allah subhanahu wa ta'ala showed a miracle, and there was spring of water which is called Zamzam water, holy water, sacred water. And now we see that, once people, they saw the birds over there, so they said, we never saw any birds over here, no sign of water, so there must be something. They came and they figured it out that a lady is sitting with a really, a little baby, and they had a water. So they said, oh lady, this belongs to you. We won't claim any ownership. Let us be settled down here, because there is a water, there is sign of life. So she allowed them, and then slowly but surely you see that everything was settled down. Now Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam, while they settled down over there, and while now they are living a happy life, and there are even, in their surroundings, kind of people, they had agreement with them, and they are following them, they are obeying them, they have respect for them. All of a sudden, order comes to Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam. He comes back. When he comes back, he sees his son is young now, handsome. Now another order comes. Allahu Akbar. Ya bunayya inni ara fil manam an azbahuke. Hazrat Ibrahim alayhi salam, he comes to his son and he says, well, oh my dear son, I had a dream in which I see that I'm slaughtering you, I'm sacrificing you. It's order of Allah subhanahu wa ta'ala. And then Hazrat Ismail alayhi salam, he replies, Ya abati af'al ma tu'mar satajiduni min al-sabirin. Oh Baba Jan, do whatever is the order of Allah subhanahu wa ta'ala. It's an order of Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlan wa sahlan. I will submit myself. I'm ready. Now, there are so many details, but I can't cover all of them, so I'm just making it very short. Hazrat Ibrahim alayhi salam took his son, Hazrat Ismail alayhi salam. If you will read the story, then you will understand it's not ordinary father and son. First of all, both they are prophets, and they know they are the prophets. Second thing is, Hazrat Ibrahim Khalilullah, and what has he gone through in order to get this son? But at the end of the day, it's order of Allah subhanahu wa ta'ala which supersede everything. But again, it comes to the belief and the faith that you have, and the trust you have in Allah subhanahu wa ta'ala, that we have to learn. And when he asked his son, he said, I surrender myself. Take me, sacrifice me. And when Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam brought his son, now here you come a twist in a story. And here is which I want to highlight, that sometimes we have a misunderstanding, kind of confusion,
because majority of people, when they discuss about it, the story goes like that. Hazrat Ibrahim ﷺ wanted to sacrifice. He wanted to slaughter his son Ismail ﷺ. But Allah subhanahu wa ta'ala accepted his sacrifice upon his intention. And then Allah subhanahu wa ta'ala sent a sheep, an animal, a lamb from paradise in order to be in exchange of Hazrat Ismail ﷺ. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْهٍ عَظِيمٍ. I mean, that's what Allah subhanahu wa ta'ala clearly says in the Quran. So we think Hazrat Ibrahim ﷺ wanted to sacrifice. He wanted to slaughter his son. But Allah subhanahu wa ta'ala has changed, accepted upon his intention, but changed his son with a lamb, with an animal. And that's exactly what we do, sacrifice around the globe at 10th and 11th and 12th, that remembering the sacrifice of Hazrat Ibrahim alayhi salam. And upon that sacrifice we see Ibrahim alayhi salam, Khalilullah, Ismail alayhi salam, Zabihullah. But it's a very beautifully, some things which is important to know. If you will look at it, what is that? Hazrat Ibrahim alayhi salam, when he wanted to sacrifice his son, Ismail alayhi salam suggested to Hazrat Ibrahim alayhi salam, he said, Baba, first of all, I'm sure that it would never happen that Hazrat Ibrahim alayhi salam would shiver his hands. Never. He would not have any doubt about it. But again, they want to give us a lesson. And of course, naturally it could be being an old father while you're sacrificing a young son. It's not that easy. Imam Hussain alayhi salam and Ali Akbar alayhi salam asked him, he said, Baba Jan, why are you coming behind me? You allowed me, you gave me the permission. Now let me go and sacrifice my life. Don't run behind me. And Imam Hussain alayhi salam replied, he said, oh my son Ali Akbar, if you would be like an old man as I am, and you would have a son like you, then you will understand how hard it is that an old man, how he would sacrifice his young son. It's not that easy for an old father like Imam Hussain alayhi salam, Karim ibn Karim. Even he is a sabar, But at the end of the day, he was running behind Hazrat Ali Akbar alayhi salatu salam. Now, Ibrahim alayhi salatu salam, Ismail suggested, he said, Baba, if you can cover your eyes, so it will be easy for you to slaughter me and sacrifice me and obey the order of Allah subhanahu wa ta'ala. And of course, that was the maslahah. I will say, that's exactly what it is. Otherwise, Hazrat Ibrahim alayhi salam, he could say, oh my dear son, what do you think, that my hand will shiver? What do you think, that I won't be able to do so? What do you think, I will have any doubts about it? No, he said, okay, yeah, it's a good suggestion. He covered his eyes. No, he can't see anything. He can't see anything. And by the way, it's mustahab to go in Mina and sacrifice with your own hands. It's highly recommended for Hujjaj, because there is the reason behind it. You will have to feel that you're cutting something, you're slaughtering something. Now, Hazrat Ibrahim alayhi salam, while his eyes were closed, it's not like he put his knife on the neck of Hazrat Ismail alayhi salam. No, because his eyes were closed. And while he put his knife on the neck, though Allah subhanahu wa ta'ala has changed and brought lamb, sheep under the knife of Hazrat Ibrahim. But Ibrahim alayhi salam, he didn't know, because his eyes were closed. So what he was doing, he was just cutting the throat of his son, and he was slaughtering like that. And while he was cutting, he was feeling that something is happening. And the blood is coming out, rushing out. And he thought that he has done it. He did it. He sacrificed his son. He slaughtered his son. But when he opened his eye, then he saw that instead of his son, there was an animal, and his son was standing over there and smiling. So, dear viewers, what is a lesson that we have to learn? It's not that we want to sacrifice and we will say, yeah, I want to do it. No. The sunnah of Hazrat Ibrahim alayhi salatu salam, and the lesson is, you will have to do it. Practically, you have to go through that.
which means it's not only claiming that you are going to sacrifice, you will have to sacrifice. If it's a sacrifice of money, popularity, position, status, ego, anything, like even beloved ones, you will have to sacrifice. Then it will be that you are following the footsteps of Khalilullah and Zabihullah. It's not only put the knife and say, yeah, I want to do that, and you will think that, oh, it will be, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. No, you will have to do it. You will have to cut it. And you will have to feel that the blood is coming out, and you are doing it. Once you will be done, and you will have to accomplish the mission, then it will be a reward from Allah subhanahu wa ta'ala. Like Allah subhanahu wa ta'ala, He says, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ. It's not only just claiming إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ لا يكفي ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ. Dear viewers, it's time for a short break. Let's take a short break and we'll be back shortly. And we are going to open our phone lines and we'll provide the opportunity to all of you that you can call in and you can present your salam and you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Abu al-Fadl al-Abbas. Stay tuned, we'll be back shortly. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajahum al-sharif. Salam Ya Abu al-Fadl al-Abbas alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajahum al-sharif. Dear viewers, welcome back to the holy shrine of Abu al-Fadl al-Abbas alayhi salatu wassalam. Welcome back to the holy city of Karbala and welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussain alayhi salatu wassalam. We are in your service from the holy shrine of Abu al-Fadl al-Abbas alayhi salatu wassalam. Today is 28th of Qa'dah and our phone lines are open. The opportunity is there. You can call in and you can present your salam and you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Abu al-Fadl al-Abbas alayhi salatu wassalam. My humble request is, when your call gets through, just let us know what is your name and where are you calling from, and then inshallah we will put you through so you can express your feelings and you can give the message out, inshallah. Those people, they are trying since last 3 days and their call is not getting through. Inshallah I will make the niyyah that I'm going to present salam to Abu al-Fadl al-Abbas alayhi salatu wassalam and Imam Hussain alayhi salatu wassalam on their behalf, inshallah. Because I receive so many messages that they are trying to connect and their call is not connecting. But at the end of the day, it's not in our hand. Inshallah, we try our best to accommodate as many people as we can. And inshallah, I'm sure that, and I hope that today their calls will get through, inshallah, inshallah. And also my humble request is that when your call gets through, please try to make it as short as you can. So we will be able to accommodate as many people as we can, inshallah. We have a first caller with us, Brother Jamil Hussain from Multan, Janubi Punjab, Pakistan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. जी जमील हुसैन साहब, भट्टी साहब आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है, आप प्लीज़ दोबारा कॉल कर लीजिए. वहीला मैं आपकी तरफ से आपका सलाम मौला अबू अल-फज़ल अल-अब्बास अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचा दूंगा. परवरदिगार आपकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए, आपकी हाजात को पूरा फरमाए, आपकी हम सब की तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए. आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन. बाज़ वक़्त ऐसा हो जाता है कि कॉल मिलती है और ड्रॉप हो जाती है, लेकिन बहरहाल जिसकी भी कॉल मिलकर ड्रॉप हो जाती है तो हम उनकी तरफ से उनकी नियाबत में उनका सलाम मौला की बारगाह में पहुँचा देते हैं. परवरदिगार आपकी और हम सब की तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए. आज 28 है, कल 29 है. Depending upon moon sighting could be after tomorrow, 1st of Zilhajj, और या फिर ये है कि next day for sure, चूँकि इस्लामिक महीना जो है वो 29 या 30 का ही हो सकता है. We have a next caller with us, Sister Shazia from United States of America. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मौसम खैरियत से? ठीक है, जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. लुत्फ़ परवरदिगार है, शुक्र परवरदिगार है, सरज़मीन करबला है और मौला अब्बास के मेहमान हैं इस वक्त और आपकी खिदमत में हाज़िर हैं. जी मेरी बहन. मौला साहब की और आपके जरिए हम सब की अल्हम्दुलिल्लाह. सलाम पेश कर रहे हैं. बिस्मिल्लाह मेरी बहन, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह. सलाम पेश कर रहे हैं. शुक्रिया बारक अल्लाह मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम.
السلام عليكم يا أبا الفضل العباس، سلام عليكم ابن حاشم، السلام عليكم سقاية سكينة، السلام عليكم ساقي قاشي كربلاء، السلام عليكم أهل أبي السهل آل رسول الله ولرسوله وللمؤمنين والحسن الحسين في شمسنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي مسيح الفضائية بحق أبا عبد الله سيد مراد عباس أن हम सबकी गुजारिश है हजार को पूरा करना, हम सबको मार्फत नसीब करना, इमाम ज़माने की बात नसीब करना दे। मेरे आका मेरे बहुत सारी मुश्किलात को हल, जो बेरोजगार है, जो परेशान हालत, बच्चे की वजह से, अपनी बीमारियों की वजह से, उसको कुछ करे, हर एक इत्मीनान कल नसीब फरमाइए। जो दीन हो गए दीन की तरफ पलटा दीजिए आँख मेरे फला। ये खतरनाक माहौल है, किसी की औलाद महफूज नहीं, किसी की जान माल महफूज नहीं। आँख मेरे फला मदद। तो तमाम लोग जो अपने अच्छा रोजगार कमाना चाहते हैं, मौला हमें हलाल रिज़्क़ नसीब फरमाइए, जो दूसरों के साथ कम वक्त अच्छा कमा सके, दूसरों की खिदमत कर सके, अपने आप अपना खुद अदा कर सके, अपने वाजिबात अदा कर सके। मोहम्मद वाले मोहम्मद जिससे राजी हो, जिससे खुश हो आप कह सके, हमारा गमीन बना तमाम कह सके। हमें हमारी औरतों हया पर्दा नसीब कीजिए, हमें चादर ज़ैनब की ज़रूरत साया करें मौला। हमारे बच्चों की हिफाजत कीजिए, जितने मुमकिन इम्दाद हैं हम सबको अपनी दरगाह में बुलाइए, अपनी मार्फत नसीब कीजिए, हमारे ज़माने में देखना नसीब फरमाइए। और जितने लोग अच्छा नेक काम कर रहे हैं सभी पाकिस्तान में दामन की हिफाजत फरमाइए, मुल्क में पाकिस्तान की हिफाजत फरमाइए। और मेरा सा इल्तमासी दुआ मोहताज बेदुआ मेरी बहन, आप भी हमें दुआ में याद रखिएगा। परवरदिगार आपकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए, आपकी मुश्किलात को आसान फरमाए और आपकी और हम सब की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए बेहक़ अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आमीन या रब्बल आलमीन। और मौला अब्बास का एक लक़ब जो है बाबुल हवाइज है, ये वो दरवाज़ा है जहाँ से लोगों की हाजतें पूरी होती हैं। वी हैव नेक्स्ट कॉलर विद अस फ्रॉम कराची पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी मेरी बहन, बिस्मिल्लाह जी। फिर मौला मदद। हाँ, मौला आपको सलाम चीज़ें, मैं सलाम पेश करना चाह रही हूँ। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम या अबुल फ़ज़ल सलाम। अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलाम वालेकुम इब्न हुसैन व औलाद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम या मौला गाज़ी अबुल फ़ज़ल अब्बास सलाम बाबुल हवाइज कमरे बनी हाशिम सकाए सकीना। अस्सलाम वालेकुम मौला मामे ज़माना अलैहिस्सलाम सलाम अलैहा। मौला के हज़ूर हमारा सलाम पेश कीजिएगा और हमारी दुआ कीजिएगा कि हमारी भी वहाँ पे हाजिर हो जाए। और कोई मोमिन मोमिन मुस्लिमीन के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला सब बेमौका को शिफा अता फरमाए और सब परेशानियों को उनकी परेशानियाँ दूर कर दे। और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, हमारी बीमारियाँ तकलीफें परेशानियाँ दूर, मेरे वालिदैन की दुआ कीजिए। और मेरे सब बच्चे बच्चियों की जो भी हैं दुनिया बख्त उनके लिए दुआ कीजिए, बिल्खुसूस मेरी बच्चियों के लिए, उम्मे फरवा, हजा, फातिमा और ज़हरा के लिए कि बीमारियाँ दूर हो जाएं। मेरे बहन भाइयों के लिए दुआ कीजिएगा, मेरे मुल्क पाकिस्तान के, मेरे पड़ोसियों के लिए, सबके लिए दुआ कीजिएगा। बोले पैसे आपको सलामती दे, अपने सामान में रखे, आपके दर्जात में इजाफा फरमाए, आपके ख्याल को सलामती दे, आपके जो टीम वाले सबके लिए जज़ाए खैर दे अल्लाह ताला आपको, कभी भी राजी हो जाए आपके मौला मामे ज़माना का ज़हूर हो, हम उसको ज़ियारत नसीब हो जाए। आमीन या रब्बल मौला आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे अल्लाह मुल्क पाकिस्तान के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। परवीन जज़ाकल्लाह व अल्लाह यसलमिक। परवरदिगार आपकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए, हाजात को पूरा फरमाए, तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, अजर अज़ीम फरावान नसीब फरमाए और बार बार मार्फत के साथ ज़ियारात मुकामात मुक़द्दसा से मुशर्रफ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। कल जो है वो शहादत इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिन है, तो हमारी भरपूर कोशिश होगी कि कल का प्रोग्राम हम क़ाज़मैन से इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के हरम से आपकी खिदमत में पेश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक़ अता फ़रमाए तो हम कल इंशाअल्लाह क़ाज़मैन से आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी और हम सब की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फ़रमाए, आपको और हम सबको अजर अज़ीम फरावान नसीब फरमाए। जिन्होंने इल्तिमास दुआ कहा है परवरदिगार उनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। हमारे बहुत ही मोहतरम सैयद अब्बास रज़ा सेंट लुइस मसूरी से उनकी कज़न है जिनका पूरा नाम जो है वो ज़हरा तबस्सुम है। परवरदिगार उनको शफ़ाए कामिल आजिल इनायत फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए, तूल उम्र बाबरकत नसीब फरमाए और उनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। जिन्होंने भी हमें इल्तिमास दुआ कहा परवरदिगार सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। जिन मरहूमीन के लिए कहा गया परवरदिगार उनकी मग़फ़रत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और जिन मरीज़ों के लिए कहा गया परवरदिगार बेहक़ बीमार करबला उनको शफ़ाए कामिल आजिल इनायत फरमाए। अभी एक बहन ने, हमारी इराकी बहन जो है वो एक इल्तिमास दुआ लिख कर जो है ना भेजा, परवरदिगार इनकी भी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए
اور ان کی حاجات کو پورا فرمائے اور ان کی زیارت کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ آج در ابو الفضل العباس علیہ السلام ہے، باب الحوائج کی بارگاہ ہیں، اور سقائے سکینہ، شہنشاہ وفا، قمر بنی ہاشم، اور ان سے بھی جو ہے جیسے کہ حج کے معاملات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو پوری کی پوری کہانی ہے، جو کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے مینشن کیا، اور جس میں جو نتیجہ ہے وہ یہ نکلتا ہے اس ایک سیگمنٹ کا کہ قربانی دینا پڑتی ہے، چھری چلانا پڑتی ہے، صرف چھری رکھنا کافی نہیں ہوتا، جب تک چھری چل نہ جائے اور آپ کو وہ احساس جو ہے دل سے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہ آپ نے قربانی دے دی ہے، خون جو نکلا اور آپ کے ہاتھوں پر پڑا تو آپ کو محسوس ہو گیا ہے، اور جب وہ چھری چلنے کی جو موومنٹ ہوتی ہے، جب آپ نے وہ محسوس کر لی تو ابراہیم خلیل اللہ بنتے ہیں اور اسماعیل ذبیح اللہ بنتے ہیں۔ یعنی یہاں پر فقط کہہ دینا کافی نہیں ہوتا، اور ویسے ہی یہاں پر حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام ہیں، یہ شہنشاہ وفا ہیں، ہم نے ان سے وفا کو سیکھنا ہے کہ ہم جو ہیں وہ حضرت عباس علیہ السلام جیسے وفادار ہوں، لائل ہوں، اور لائلٹی کس سے ہے؟ المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین ولحسن والحسین علیہ السلام۔ عزیز محترم، جتنی مرتبہ بھی آپ مولا عباس کی بارگاہ میں زیارت کے لیے آئیں، جب بھی آپ کو توفیق حاصل ہو، تو یہ جو زیارت کے الفاظ ہیں، یہ جو نکات ہیں، ان کو بار بار سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ہم نے اس حد تک سمجھنا ہے کہ یہ کردار ہمارے کردار میں ڈھل جائے، یا یوں کہوں کہ ہمارا کردار ان کے کردار میں ڈھل جائے، ہمارے جو قدم ہیں وہ ان کے نقوش قدم کے اوپر ہوں، ہماری زبان سے جو الفاظ نکلیں، ہماری آنکھیں جب دیکھنے کے لیے اٹھیں، ہمارے کان جو سننا چاہتے ہیں، ہمارے اعضائے بدن جو ہیں جب کسی موومنٹ کا شکار ہوں، تو فوری طور پر ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ وہ ان کی پیروی میں ہیں۔ در حقیقت یہ جو ہے وہ فلسفہ ہے، یہ جو ہے وہ درس ہے، یہ جو ہے وہ لیسن ہے جو ہم نے سیکھنا ہے۔ پروردگار ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو ان کے نقوش پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہم جو ہیں وہ واقعاً ان کے نقش قدم پر چل کر دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو حاصل کر سکیں۔ اور جیسے حج ہے، ہر قدم پر ایک لیسن ہے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام جب ایک صحابی امام کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر وہ جب بیان کرتے ہیں، اور امام جب اس سے پوچھتے ہیں کہ جب تم نے حج کے لیے گئے تو جب میقات پر پہنچے اور جب تم نے تلبیہ کیا تو کیا نیت کی تھی، یہاں سے شروع ہوتا ہے سلسلہ، اور ایک مفصل جو ہے وہ حدیث ہے کہ اس میں ایک ایک قدم پر امام سجاد علیہ السلام نے واضح کیا ہے کہ یہاں پر جو نیت کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے، یہاں پر سیکھنا کیا ہے، سمجھنا کیا ہے، اور اس پر عمل کیسے کرنا ہے۔ عزیز محترم، کوئی بھی قدم جو ہے وہ بی جہت نہیں ہے، بی سبب نہیں ہے، ہر کے پیچھے ایک فلسفی، ایک ریزن ہے، اور اسی کو سمجھنا ہے، اور ڈیفینیٹلی وہی جو ہے وہ کامیابی کا راز ہے۔ یو نو they are a role model for us. What does it mean? Allah subhanahu wa ta'ala sent them in a materialistic body, in this shape which we have. So they had all those limitations, but you know they had practiced, and practically they had shown how to be obedient to Allah subhanahu wa ta'ala, how to be in a status of abd, you know, al-muti'u lillah. What we say is, Assalamu alayka ayyul abdu salih. So how you can be abd and salih? That's what we see that Imam Hussain alayhi salam, Abu al-Fadl al-Abbas alayhi salam, Shuhada Karbala, Aima alayhi salam, before that Anbiya alayhi salam, they have practically shown us. So we won't have any excuse. I can't say like, yeah, but they are Imam. Yeah, they are Imam, no doubt about that. I mean, I'm talking about Imam Hussain alayhi salam and our other Aima alayhi salam. Utisata Masumina min Zuriyatul Hussain alayhi salam. And before that, even Prophet Muhammad, peace be upon him, and Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam.
and Imam Hassan Mujtaba alayhi salatu wasalam. So all those Aima alayhi salatu wasalam, they are ma'sumin, ma'suman al-khita. But at the end of the day, they had the limitations being a mankind, human being. So while they had all those limitations, they had shown us practically how to be obedient towards Allah subhanahu wa ta'ala. So this is what when we come, we learn. This is what when we come, that reminds us that where are we? Where I'm standing? I'm standing in front of Abul Fadl al-Abbas. Who is he? And what is his sacrifices, his efforts, his footsteps, his conduct, his characteristics, his ideology. And that is that we get from him as a gift, and then we try our level best to be on their footsteps and to be on their path and to be, in a status where we will be able to try our best to implement their characteristics upon our characters. Inshallah. May Allah give to all of us tawfiq. And by the way, like Imam Ali ibn Musa Rada alayhi salatu wasalam, when he says that kalimatu la ilaha illallah hisni, faman dakhala hasni amana min adabi. That, this kalima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah is my fort. It's a saying of Allah subhanahu wa ta'ala. And whoever entered into this fort will be secure, will be safe. Right? Now, Imam Rada alayhi salam, he said that, and after that, he said, بِشَرْطِهَا وَبِشُرُوتِهَا. But there are some terms and conditions that you have to follow those terms and conditions. And then, after a little bit, pause, he said, وَعَنَا مِن شُرُوتِهَا. I am one of those terms and conditions. One of the column and the volume, is one of them is me. Mean like imama, right? Likewise, dear viewers, when we come and we see, of course, it's in a package deal. They are our role models. And if we follow them, if we have a love of them, and we surrender ourselves to them, then of course, there is a package deal. I mean, in return, Allah subhanahu wa ta'ala forgive our sins, accept our prayers, increase His bounties upon us, sustenance, and even prolonging the life, removing the hurdles and obstacles, giving us successes in different tests and exams. But at the end of the day, بِشَرْطِهَا وَبِشُرُوتِهَا. But there are terms and conditions. And what are those terms and conditions? Terms and conditions are, we will learn, we will read, we will understand their characteristics, and will follow their footsteps, and will implement that ideology and their actions upon our characteristics. And then, of course, we will see, we will become Hussaini. We will become the one who is truly following their ideology. And then, of course, will be the successes. That's exactly what we says. Ya laytani kuntum ma'akum fa'afudu fawdan azima. I wish that I will be with you, and I will be part of the successes you got. I will also be victorious like you. So, that's the secret of success. That is something which is a formula given to us, that we can follow and we can get the successes and we can become victorious. And even that's why Imam Hussain alayhi salatu wasalam, he has called upon us, Hal min nasirin yansurna. And even today, if we will be able to say, Labbayka ya Hussain, that means we will be able to, inshallah, join him like his companions. They joined him. They sacrificed their lives and they became Shuhada'i Karbala. And وَأَنْتُمُ الْفَاعِذُونَ, they became amongst those, they got the success and they are victorious.
Now, if we want to be victorious and we want to be like Imam Hussein's companions, the way is open. Just follow the footsteps, follow the ideology, practice the teachings of Imam Hussain, and just, say Labbaik Ya Hussain. That's exactly what it is. Dear viewers, let's recite Surah Fatiha and 3 times Qul Huwallah, and for all mu'minin and mu'minat, for all marhumin and marhumat, qurbatan ilallah, and especially those they have requested to pray for their sick ones. Inshallah, may Allah give them early recovery. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'een. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. یا پروردگار، یا خالق اکبر، یا خالق کائنات، یا غفور، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا ستار، یا حی، یا قیوم، یا اللہ، ہمارے پروردگار ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منظور فرما۔ پروردگار جو مومن و مومنات، مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں، اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، ہمیں آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما، ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، شر شیطان سے، جن و انس کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما۔ پروردگار ہمارے 12ویں امام، امام زمان عجل اللہ فرجہم الشریف کا جل ظہور فرما، ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما، ان کی کما حق ہو معرفت نصیب فرما۔ پروردگار تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، جنہوں نے بھی ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ جو والدین اپنے بچوں کے سلسلے میں پریشان، ان کی پریشانیاں دور فرما۔ ہماری نوجوان نسل کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے گناہ قید ہیں انہیں قیدوں سے رہائی عطا فرما، مسافروں کا سفر بے خطر فرما۔ پروردگار پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی عزاداری کا اہتمام ہو رہا ہے میرے مالک و خالق، اور جو استقبال محرم کے لیے بھی سے تیاریاں کر رہے ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار یا خالق اکبر، خالق کائنات، یا اللہ مراجع عظام علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما، رزق حلال فراوان نصیب فرما، جن کو رزق عطا فرمایا ہے پروردگار اس میں اضافہ فرما۔ پروردگار یا خالق اکبر، یا خالق کائنات، یا غفور، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا ستار، یا حکیم، یا اللہ، ہمیں اپنے واجبات کو سمجھنے کی اور انہیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار بہت ساری دعائیں زبانوں پر آ نہیں سکتی میرے مالک و خالق، تو دلوں کے راز بہتر جانتے، سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ جو 40 ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام پر زیارت کے لیے آنا چاہتے ہیں میرے مالک و خالق، جن وسائل کی ضرورت ہے وہ مہیا فرما۔ پروردگار یا خالق اکبر، خالق کائنات، جو رکاوٹیں ہیں وہ دور فرما۔ پروردگار عالم اسلام کا بول بالا فرما۔ حجاج کرام جو جا چکے ہیں آج کے لیے، جو جا رہے ہیں میرے مالک و خالق، سب کا سفر بے خطر فرما، ان کی سعی اور کاوش کو مقبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ Dear viewers,
Thank you for watching and participating in today's program. Inshallah, we'll try our best that our tomorrow's program will be from the holy shrine of Imam al-Jawad, Kazman, inshallah. Take care of yourself. Don't forget us in your prayers. Inshallah, we'll see you tomorrow. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Khuda Hafiz.